ஓகே. ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது உங்கள் ஸ்ரீ Narco. நாம் இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ண போகிறது ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கேமோட பகுதி 14. ஆரம்பிப்போம். கிட்டத்தட்ட 3 நாளுக்கு அப்புறம் வந்து விளையாடுறேன்னு நினைக்கிறேன். 3 நாளைக்கு அப்புறம் வந்து விளையாடுறேன். எங்கே விட்டேன் ஞாபகம் இல்லை. ஏதோ வந்து பேசுவோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. பேசணும். எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ஆமாம், அதுதான், அதை பற்றி தான் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது. யாஷோர் அதை பற்றி உட்காந்து பேசணும் உங்களோட. Okay, so let's say Shono did experiment on Wakusan. Why would he do that? They normally do a lot more to ensure a drug is safe before it enters clinical trials. What was his motive for testing it then? Maybe he wanted to try his groundbreaking new drug on a real live human as soon as possible. If it worked, he'd have the cure. And he'd have it without dealing with all the red tape these things go through. It would have saved him years. That's possible. I guess Shono was surrounded by dementia patients. One little test wouldn't be a big deal, and if it succeeded, his drug would save the world. If it meant curing Alzheimer's sooner, he might have been okay accepting the risk. But instead of doing what it was meant to do, 89 had a horrible side effect. Death. The more I think about it, the more it feels like this is how it all went down. It's starting to make sense. But now, even though he knows the risks, he's still experimenting and using the mole to do it. I know this is all just a theory, but the pieces all seem to fit together. Going down that path, Yagami-san, that means Okubo really was innocent, yeah? But he murdered his girlfriend right after. I mean, that's why he's on death row. Quit it, Sugiura. We'll get to that later. Yeah. So, to summarize our theory so far. It all started 3 years ago when Shono accidentally killed a patient during an AD9 test. But those tests are still ongoing. That's why Hamura had all those Kyorei guys killed. But wait, how would a guy like Shono get wrapped up with Yakuza and assassins? Your run-of-the-mill researcher wouldn't have the cash or connections for that shit. But what if someone close to him did? Someone Shono knows who's got Yakuza ties? The hell could that be? Who could have got simple researchers like Shono in contact with the Yakuza? யாருப்பா? யார் இவன் தான்? அவன் பேர் என்ன? கஜிஹிரா குரூப்பு. அவன் இல்லை, இவன் இல்லை. மிஸ்டர் கசாமி ஃப்ரம் த ஹெல்த் மினிஸ்டர். இவனா இருப்பானோ? மினிஸ்டர் கசாமியா? The Minister of Health. Now he's a Kazami. You think an active cabinet member is out hooking Shono up with Yakuza? Seriously? I suppose the minister would have enough power. But I'm not sure he has the motive. Especially not for such a risky move. Who else do we have then? Someone who could get Hamura and Shono in touch. Huh. ஆனால் கஜிஹிரா வந்துட்டு தடுக்கணும்னு தான் நினச்சான். கஜிஹிராவா? Shigeru Kajihira, chairman of the Kajihira Group. I'm not so sure about that, Yagami-san. Huh? Think about it. The murdered Kyorei Yakuza are Kajihira's men. Besides, there's no evidence of any connection between him and Shono. I guess you have a point there. Well, we can rule Kajihira out. Who is Shono's go-between then? கிடோ புரா. ஆனால் இவன் என்ன யக்குசாவில் இல்லையே. Ryusuke Kido, director of the ADDC. Oh, I see what you mean. Kido would have access to ADDC funding. There's even been talk of him having ties to the Yakuza somehow, right? I think you've cracked it, Yagami-san. It had to be Kido.
I don't know if that's really true. Why? Think back to the '89 press conference. You remember the look on Kito's face? He was so proud, innocent even. But if he knew about all this human experiment shit, no way he'd look like that. Kid's got a point. Then maybe he was only told about the experiments after the conference took place. That would still make sense, right? First, Shono gets Kito to sign off on the '89 paper and publicly gives him all the credit. Thrilled about the possibilities, Kito proudly presents the research at that press conference. There's no turning back after that, even if he found out about the experiments. That's probably how Shono got Kito on his side. மேபி இருக்கலாம். He then used Kito's funding and connections to bring in Hamura and the mole. It feels like all the pieces are falling into place. Mm-hmm. That means Kito's not actually the one in charge. Right. Shono is behind everything. Let's say you're right. When did Shono start using this guy? When was the mole's first murder? இவன் தான் வாக்கு தான் 3 வருஷத்துக்கு முன்னால. Shono murdered a patient, Waku-san, 3 years ago. He and the mole may have started working together then. But that was probably an accident, right? He didn't mean for Waku-san to die. In other words, he wouldn't need the mole. All right. Maybe it was a different time then. Well, when was it? When he started killing the Kyori Yakuza. Yakuza இல்ல. Probably Hashiki's death 6 months ago. And why do you say that? Hashiki inching closer to the truth about '89 was a serious problem for Shono. But as we know, Shono was in a taxi at the time of the beating. Meaning someone else must have been responsible for Hashiki's death. The man in the black raincoat. He's the mole? Yeah. Only the best of the best assassins would have the skill to do what they did to Hashiki. Can't argue with that. Who knows how close Hashiki was to finding out about the human experimentation before he died. Yeah, and if he had, that would have been the end of the line for Shono. Seems like a plausible motive to me. So what, everything just makes sense? I don't know. If you have something to say it. I mean, this is still just a theory, right? It all sounds almost too convenient. What do you mean? If Shono killed Waku-san at the ADDC 3 years ago, then Okubo, the primary suspect in the case, would be totally in the clear. Yep. Already proved that in court, remember? But Okubo, he killed his girlfriend right after. He stabbed her over and over. Even set the place on fire. Reeked of booze, too. Even though he was supposed to be dry. Defend him all you want. But the guy's a murderer. That's why the whole thing was such a big deal. Everyone realized the court made a mistake. It took the death of an innocent girl for them to realize that Okubo probably did it after all. Yet here you are, claiming the court got it right, claiming Okubo's innocent. But you just don't want to feel responsible for Emi Terasawa's death. That's it, isn't it? Enough, Sugiura! You're way out of line, and you don't know shit! Look, I know I get swept up in my emotions pretty easily sometimes. All the same, I'm trying to be fair here. Are you? So if we want to treat Yagami-san's theory like it's the truth, then we'll have to figure out whether or not Okubo is innocent. If he actually killed Waku-san. And how are you suggesting we do that? It's simple. We just go to Okubo and ask if he did it. You wanna talk to him face to face?
Meeting with a death row inmate isn't that easy. A lawyer like you should have no problem setting that up. கரெக்டு. He can't stand me, though. From day one, Okubo insisted he was innocent, that he didn't kill Emi. But I abandoned him. Told him he'd be better off just giving up. Fine. But that's a pretty weak excuse for not going to talk to him now. If you really want to pursue this case, you don't have a choice, Yagami-san. Well? Hoshino-kun, Yes? let's go talk to Okubo. Think you can arrange that for me? I can try. Let me get in touch with the prison. Thanks. I'll be at Gendis if you want to find me. Looking over the old case files. All right. Bring it on. சாவு. And stay down. என்னடா இது? Convicted of murdering a member of criminal organization 3 years ago. Gamo's sentence had only just begun. Police are calling for caution after he was found to have escaped at dawn on the 5th of last month. Oh, தப்பிச்சு விட்டானா? ஓகே ஓகே, எச்சரிக்கையாக இருந்திருக்கிறாங்க. எதிரி போன மாதம் 5ஆம் தேதி அப்போ சாயங்காலம் ஓட பார்த்துட்டு இருந்துருக்கிறான். அதாவது காலையில். ஓ, கம்ரோச்சில் தான் உள்ளே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா? பரவாயில்லப்பா. ஓகே, யாராச்சும் காமாவை பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்துட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுமா? ஓகே. அட்டேங்க அப்போ 12 லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க. 1 கோடி ரூபா. 1 கோடி ரூபா இல்லை, 12 லட்ச ரூபாங்க. 12 லட்சம் எண்ணு. கிட்டத்தட்ட 1.2 மில்லியன் எண்ணுங்க. சைடு கேஸ் போல. ஐயோ கருமண்டா. நான் இந்த இடத்துல பக்கத்தில் தெரியாமல் இந்த இடத்துல சைடு கேஸ் இருந்தது, நான் அமுத்தி விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க.
ஓ சோடா குடிச்சா இதுவாமா? காலையில காட்டி குடியா குடிகள் சொய் எப்படி பாருங்களா, செம்மையா இருக்குல்ல. Really, guys? இந்த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் பக்கத்தில் தான் இருக்கு. நாம் போயிட்டு அதை அழுத்தி ஏற்றி விட்டு வந்துடலாம். ஹெல்த் கிட் மெடிக்கிட்டு ஆக்சுவலாக அது ட்ராமா அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்துட்டு குறைக்கும் பர்மனன்ட் டேமேஜ்க்கு. மெடிக்கெட் மெடிக்கெட் வேணும். விட்றா மெடிக்கெட்டை விட்றா. ரெண்டு லட்ச ரூபாய விட்டான். எனக்கு வந்து அந்த காமோவை இது பண்ணால் 1 கோடி ரூபா கொடுப்பானுங்களா, 12 லட்ச ரூபா கொடுப்பானுங்களா, அது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இருக்கானுங்களே இங்கே வேற. ஓப்பா போடு. வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்கடா.
ஹெல்த் போடுறதுக்கு பதிலாக இதையாச்சும் தின்னு உடம்பு ஏற்றுவோம். Oh, Yagami. You need something? Mind if I look over a case file? The ADDC one from 3 years ago. I'm seeing Okubo soon. Huh? What do you mean you're seeing Okubo? Hold on. I'll go pull the documents up. Thanks, Sari-san. How's it going, Yagami-san? Oh, not bad. What do you have there? The files for Emi Terasawa's case. I thought they might be useful too. Well, Yagami-san, I think you should look them over if you're going to talk to Okubo. If you really don't need them, just leave them here. I'll put everything back later. Emi Terasawa, 26 years old at time of death. December 2nd, 2015, about 11 p.m. Her body is found on the second floor of a burnt-out apartment building. 15 stab wounds to the chest, presumably inflicted while she was still alive. Cause of death? Blood loss. No ash in her lungs, so she didn't inhale any smoke. Emi died before the fire started. Shinpei Okubo, the victim's boyfriend and roommate, was found at the scene and arrested. Murder weapon is thought to be a kitchen knife. It was covered in Okubo's prints. Okubo was wasted out of his mind when firefighters arrived at the apartment. Okubo-san is not a violent person. And he hasn't even had a drink in over 6 years. Not a single drop since the incident. But Okubo claims he doesn't remember ever drinking, that he woke up surrounded by flames. He's pleaded innocence from day one. Yagami. Do you really have to do this? Go see Okubo, I mean. Yeah, looks like I do. But why? I need to know if he was really innocent. If he killed Waku-san 3 years ago. I'm going to find the truth, Kenta-sensei. What? In just one little prison chat? Well, either way, I never felt like I closed the book on this. I should have done this years ago. I mean, yeah, I defended him in court. But we didn't have anything definitive to prove his innocence. The only thing the ruling said was that they couldn't conclusively prove his guilt. Meaning for the public at large, he as good as did it. Okubo got laid off from his job, and had his personal details smeared all over the internet. Yeah. The guy barely even went outside. Couldn't sleep at night without his pills. But I didn't ask him about any of that. Didn't really care either. Until one day, Okubo gave up his years of sobriety, started drinking, and stabbed his girlfriend to death. And what? You think that's your fault? தெரியலையே. எமி டெரசா இல்லை, நம்மளோட யாரோட ஃபால்ட்டும் இல்லை. கரெக்டு. I helped set a murderer loose on the world. In other words, Emi died because of me. I'm not gonna let you do this to yourself. Do you remember your dad's last case? Must have been almost 20 years ago. Do you, Yagami? Yeah. No way I could forget. The defendant in that case raped and murdered a 15-year-old girl. At least that's what they said he did.
Everyone in the damn country thought that guy deserved to get executed. No thoughts of innocence, except from your dad. You know how it all went down after that. He gave the prosecution what for. Your dad never compromised his ideals, no matter what. He said a lawyer's job isn't discovering the truth, or even knowing it. It's proving the prosecution doesn't have enough evidence to convict. Do you understand? That's how he saw the defense's role. It takes some real guts to say that. That's why you looked up to him. And you would have never become an attorney without his influence. In the beginning, sure I did. But you know, a lot happened afterward. With my dad, and with me too. Yeah. It's possible the defendant actually was guilty. Raped the girl, killed her in cold blood. He disappeared almost immediately after the trial. So, all of the hatred, all of the anger people felt was thrown onto my dad. Not long after, he and my mom were killed by the victim's father. ஏன்னா இவங்க எகாமியோட அப்பா அம்மாவும் அப்படிதான் இறந்துருக்காங்க. தெரியல யாரு கொண்டான்னு தெரியல இன்ன வரைக்கும். Our job's showing that the prosecution doesn't have enough evidence, not finding the truth. And when you defended Okubo the first time around, that's exactly what you did. Listen to me, Yagami. You didn't do anything wrong. Sure, I get what you're saying. But a girl burned to death because I was good at my job. Ever think about how that feels? What? It's easy to sit back and tell me I did nothing wrong, but put yourself in my shoes. Could you say you did the right thing? That's enough! How long are you gonna let this dominate your life? For as long as I live. Yagami speaking. Hey, it's Hoshino. I've arranged our chat with Okubo. Meet me at the taxi stand on West Shichifuku Street. I'm on my way there now. Got it. Thanks. I appreciate the concern. I've said all I wanted to say. It's fine. I half knew you weren't gonna listen anyway. Genda-sensei. Hmm? You and I both saw what happens when you don't pursue the truth. I can't let that go. I won't. ஒரே நிமிஷம். ஷெட்யூல்டு ஃபார்னு வருது. லைவ் ஓடிட்டு தான் இருக்கா? லைவ் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. எஸ், லைவ் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. நான் கூட என்னடா அது ஷெட்யூல்டு ஃபார் அப்படின்னு வருதுன்னு பார்த்தேன். Over here, Yagami-san. We're finally going to see Okubo. Go ahead and get in, Yagami-san. ஓகே, போகலாம். டாக்ஸி டு ஷிஃபுக்கு ஸ்ட்ரீட்டா? இவன் தான் ஒபுக்குவா? ஒக்குபோ. Long time no see. Yagami-sensei.
Yeah. It's been a while. I apologize. I've been alone all this time. Talking is... Don't worry. We're not in a rush here. You look so different. Yeah. I haven't been back in the courtroom since the last day of our case. Meaning you're not a lawyer? Not quite. I'm a detective. In Kamurocho. Pays the bills, you know. And that's all my fault? Hey. Sorry. This isn't what I came here to talk about today. 3 years ago, at the ADDC. Did you actually murder Waku-san or not? What? Yagami, I don't understand. You know I'm innocent. I didn't murder Waku-san. Or Emi-chan. Why won't you listen to me? I've told you time and time again, I didn't kill anyone! Why won't people just believe me? The prosecution had more than enough evidence to convict you for Emi's murder. It was an open and shut case. There was nothing we could do. Of course not. How am I gonna win when my own lawyer doesn't believe I'm innocent? Don't think I couldn't tell. Every time you went up there and tried to clear my name, you looked like you were gonna puke. அப்படியே அவன் பார்க்கறக்கேன். So, Okubo-san, you really didn't do it either time? அதனடா அவங்க சொல்லிட்டு That's இருந்தான். what I've been saying all திரும்ப அதே along. கேக்குறேன். My name is Hoshino from the Genda Law Office. நீ எவனா வேணா If you இருந்துட்டு போ. don't mind, we have a theory about the ADDC incident you were on trial for. I do mind. It doesn't have anything to do with me. But don't you want to know who really killed Waku-san? It was an ADDC researcher by the name of Yoji Shono. இந்த நாய் தான் கொண்டிருக்கான். But you're saying he did it? எஸ். Why though? அது ஒரு Here, ட்ரக். let me explain. அந்த 89 ட்ரக் இருக்குல்ல, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கான், கொன்னுட்டான். Waku-san's death was an செத்துப்பிட்டான். 89 related accident. That's our theory, at least. The drug must have killed him on the spot. Shono panicked, searching for a place to hide the body. Which led him to my truck, huh? Yeah. It must have been the only option he could think of. Things may have turned out differently had you actually reported finding Waku-san's body. But as we both know, that's not what happened. So all this was because I buried the body? It was a better stroke of luck than Shono could have ever asked for. After all, the cops never even suspected him. இந்த பைத்தியக்காரன். I don't know what the hell I was thinking back then. It all happened so fast. I opened the truck, and the body was there. இந்த பைத்தியக்காரன் என்ன பண்ணிட்டான்? I panicked. The police never would have பயந்து believed I கொண்டு போய் didn't kill பாடியை the கொண்டு guy. போய் எரிச்சுட்டான். யாருக்கும் தெரியாம. போலீஸ் இவனை Of பிடிச்சிட்டாங்க. course not. Why would they? தப்பு பண்ணலைன்னா கொண்டு போய் சொல்ல வேண்டியதானே எல்லாருக்கிட்டையும். He had a criminal record, போலீஸை too. கூப்பிட்டுருக்கலாம். I was a பாடி கிடக்குது, திடீர்னு யாரோ இறந்துருக்கு, யாரும் தெரில அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். பைத்தியக்காரங்க வேணாமா பண்ண மாதிரி கொண்டு போய் எரிச்சு விட்டான். So you really were innocent after all, huh? டாப் பையனுக்குலாம் கேஸ் நடத்தினா அப்படிதான் இருக்கும். Do you even need to ask? I guess not. Thank you. Yagami-san? Yagami-sensei! What about Emi? Aren't you gonna ask me about her? I told you before I never would have killed her! I want to believe you. I really do. But I already did everything I could.
I searched non-stop for some kind of hint. But a guy can only spend so long poring over burnt scraps of evidence. After 3 years, I'm not holding out much hope. So, guess the real killer is still out there. Just biding his time, waiting for my execution. How are you and I gonna face Emmy in the afterlife? Come on, man! Tell me how! Yagami-san, What's up? I think I'm gonna head back to Genda's. What are you up to tonight? Not sure yet. I think maybe I'll swing by Tender. I could use a drink. Yagami-san. I'll be alright. Later, Hoshino-kun. So, I hear you're defending Ayube. Kuroiwa. I had to come congratulate you myself on your triumphant return to the courtroom. I'm not gonna be the one defending him. Just helping with the investigation. Wasn't Shintani-sensei your mentor? You're helping to free the man who murdered him. Are you confused or just desperate for a few scraps off the table? But it wouldn't be the first murder you've set loose in our city. Not a good look. Ayube didn't kill Shintani. His gun begs to differ. The rifling matches the marks on the bullet. Yeah, that's how the real killer framed him for it. If you seriously can't see that, then I'm not the confused one here. Say what you will. யாரா அது? யாராங்க? Hello? You need something? More or less. யாரா நீ? ஏய், கத்தி தூக்கிட்டு வரான். திடீர்னு சண்டை போடுவானா? யாருன்னே தெரியலையே. Doesn't look like you're here to talk. That's right. Your little detective game's over, Yagami. Ooh. Yagami-san! புரிஞ்சு போச்சு. கியூரி கேஸ் நாம எடுத்துருக்கிறோம்ல, நோண்டா நம்மளையும் போட வந்திருக்காங்க. I can see that. ஓடுறா நான் பாத்துக்கிறேன். கத்தி சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலா. வா, உன்னை ஒரே அடியில் கொள்ளட்டுமா? இப்போ எக்யூப்ல என்ன இருக்கு? ஓகே, கரண்ட் ஷாக்ல தானே இருக்கு. அப்படி ஒரே நிமிஷம்டா. டேனி டேனியல்ஸை பிடிச்சிட்டு வரேன். போடு.
சரக்கடிக்காதீர்கள், உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும். அப்படியே அப்படியே எந்தடா அப்படியே கும்புடா. போடு. என்ன பொரிக்கடலை சாப்பிட்டுட்டு பூரி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன் நினைச்சா? பொங்கல் சாப்பிட்டுட்டு லாயர்னா லாயர்ல ரவுடி லாயர் ஆக்கும். What do you mean? He would have killed me for sure if I let him. Maybe one of Hamura's men? What's up, Tuck? How'd your chat with Okubo go? Listen, someone just tried to murder me. Probably sent by Hamura. What? Watch your back, Kaito-san. Where are you now? Right by the office. Got Sugiura with me, too. Don't go back there. Not now. All right. I got a place. Oh, yeah? KJR, the Kyorei HQ. Oh. Hamura ain't gonna touch us there. Wait, you're gonna go there after we beat the crap out of Shioya and his whole crew in that club? You think they'll just let us hang out? Of course I do. We've got Kajihiro. கஜீரா நம்ம பக்கம் தானே, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Over there quick, yeah? அதான் அவன் சொல்லிட்டான்ல, உங்க கியோரையை வந்து இனிமேல் சண்டை போட மாட்டானுங்க அப்படின்னு. I heard. Well, let's go. நான் வந்துட்டு வாக்குமூலம் கொடுத்துறேன், கியோரி இனிமேல் உனக்கு பிரச்சனை பண்ண மாட்டானுங்க அப்படின்ட்டான் கஜீரா. ஏன்னா கஜீரா பெரிய ஆளு. This is the Kyorei clan headquarters, right? ஆமாடா. Last I checked. Oh, this is gonna shave some years off my life. I'm nervous too. என்ன தம்மடிச்சுட்டு இருக்கறா? அப்படா. Yagami-san. Who's your little buddy? I'm Hoshino, sir. இவனா என் அசிஸ்டன்ட். அப்ரண்டிஸ். Well, Kaito-san's already here. Sorry to say Shioya's out of the office, but Murase will be glad to entertain you. Come on in. வெளியில போற வழி. அவன் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல தானே இருப்பான். இந்த இடம் தெரியப்ப இத்தனை கதை வச்சிருக்கானுங்க. இப்ப எங்க இருக்கு? என்னடா கைட்டாவுக்கு முராசை மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். வரவேற்பெல்லாம் பயங்கரமா இருக்குது. ஓகே, கஜிஹிரா சைடுன்னு ஒண்ணு டோல்டு நல்லா கவனிக்கணும் பாத்துக்க அப்படின்ட்டு போல.
I had you all wrong, Murase. You're just a big teddy bear. Don't get too carried away, Kaito-san. Maybe I'll see if Shioya will massage me next. I'm gonna say that's probably a bad idea. Anyway, go on and take a load off. So Okubo really didn't kill Waku-san all those years ago. If his reaction's anything to go by. He might not have even killed his girlfriend. At least that's how it looked to me. Huh? I'd rather not go there right now. I've been wondering, Yagami-sensei. Who is that guy? அவனா Curious? Can't blame ஏதாவது the guy for கேட்டானு asking. எடுத்து கத்தி எடுத்து பல்குன்னு வாயிலே குத்தி விடுவான் He's பாத்துக்கு. afraid of Yakuza. Better to just leave him alone. Well, okay then. So, Shono's looking more suspicious every day. About time for a good old நீ face-to-face. அப்பவே நினைச்சேன்டா உன்னை லிப்ஸ்டிக்லாம் நீ போட்டிருக்கும் போறே பாருக்கு எப்படி உட்காந்துருக்கான் பாருங்களேன் மாறி உட்காந்துருக்கான் தினுசா. Judging from our last visit, we won't be able to get an appointment with Shono or Kido. Then we won't make an appointment. All we do is wait in the lobby, then ambush Shono when he comes out. A stakeout, huh? That's my kind of job. Actually, you're gonna be staying back. Huh? I mean, they'd catch on in a heartbeat if they saw a tough guy like you standing around. And Hoshino-kun, you should go back to Genda's. Okay, but... Alright then, sounds like I'm tagging along. Yeah, let's go. We going? Man, this place is fucking huge. Keep it close to your chest, Sugiura. We're supposed to blend in, remember? Now let's settle down and wait for Shono. But what if you already went home? Come on, let's ask somebody. I don't want to sit here all night if he's never coming out. Good point. We going? ஃபைண்ட் ஷோனோ தான் அவங்க கிட்ட கேட்டாக்க தெரியுமில்ல ஷோனோ எங்க அப்படின்னு. Excuse me. Do you mind if I ask you something? Yes? Is Shono-san from the 89 team அவன் still எங்க இருக்கான் அவனை பார்க்கணும். Most likely. He's always one of the last researchers to leave. Do you have an appointment with him, sir? இல்ல. Not exactly, no. Oh, Yagami-san, good evening. Oh, you're... Hashimoto. I showed you to Shono's lab the other day. Oh, right. Good to see you. Do you need something more from him? Well... Yagami-san, there he is. It's Shono. Gotta run. Where is he? Over there, by the stairs. ஓகே மேல தான் இருப்பான் போல. ஓகே இங்க தான். Hey. What the? Suspicious. அவனை ஒருத்தன் வரான். What the? அவன் தான் ஷோனோ. இவன் தான் நாய் தான். Looks like he's talking to Kido.
What do we do? அவங்ககிட்ட டேரக்டாக பேச முடியாது. என்ன கிட்டோ மண்டையன் வந்துட்டு கற்றுன்னு கத்துவான். இப்போ யார்தான் யோசிக்கணும் நான் அவங்ககிட்ட பேசுறது. Okay, let's move in. Well, if it isn't Yagami-san, Kamurocho's finest private eye. You again. This had better be the last time. இவன் தான் மினிஸ்டர் ஆக்சுவலா. Are you aware that I filed a complaint with the Bar Association about you? Vice Minister actually. Vice Minister of Health? My name is Ichinose. Yeah, I remember you from the other day. Looks like you come here often. Of course. The success of AD9 is a matter of national importance. As such, there are a great many discussions that need to be had. Patents, legislation, alike. Now I suggest you leave before I call the guards to escort you out. So much for the plan. Shono's gonna be on red alert after that. Doubt he'll be coming down through the lobby now. What do we do? Let's go, Yagami-san. இங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தாலே இவகிட்டே கேட்போம். Find a way to meet Shono. வந்தா இவ தான் ஆல்ரெடி சொன்னால சொன்ன பார்க்கணுமா அப்படின்னு. Sorry for running off earlier. It's all right. I saw what happened. Dr. Shono slipped away from you, huh? Yeah. We just wanted to talk too. He has been especially busy lately. Lately, he only goes home once every 3 days or so. Even so, he makes his morning rounds at the hospital every single day without fail. I can't overstate how much respect I have for him. What do you mean, rounds? It's a little custom of his. He takes a walk around the hospital every morning. Been doing it for years. Right. He did the same 3 years ago. Passion like his is what's going to make or break our research. And with that, I should be going. Sorry to be so curt. It's fine. Goodbye, then. Security on Shono's lab is airtight. Can't get in without a special gold key. ஆமா இவ தான் இருக்கா. இவக்கு நாட்டை போட முடியுமா? Meaning, we have some time to kill until Shono's rounds. Wait, you want to chill till the morning and ambush him in the hospital? Yeah, just have to sneak in between now and then. Guess the next question is, where do we get in? Let's check the map. அந்த மேப் இருக்கே மேப் கரெக்டா சொல்லிட்டான். ஏன்னா போன வாட்டியே 3 வருஷத்துக்கு மேல வந்தோம்ல. Suspicious. அந்த விங் வழியா போலாம். ஆக்சுவலா போன வாட்டி பிளான் போட்டோம். The research wing where Shono's lab is. Can't sneak in with all that security. Correct. Why don't we just steal a key card then? One of them gold ones. No need to get violent. Correct. Most of those researchers are innocent. We should just sneak into the hospital and wait until morning for Shono. Wait until the morning for Shono. This goes over to the hospital. I think Waku-san was up on the 4th floor. ஆமா. Around the hospital. Hey. What the? Security gate. The research wing is just past here. Suspicious. This is where we are now, the ADDC lobby. Plan போறதுக்குள்ள That's Director Kito's office. There's nothing we need up there. Okay. இப்போ நம்ம எப்படி போறது பிளான் பண்றது? So, this is the garage for the hospital. The service entrance, that is. Anyone who makes deliveries works down here. இப்போ நான் அது வழியா போயிடலாம்ங்கறேன். This could work. Nice. Guess we're sneaking in through the garage, huh? ஆமா வாடா. Come on, let's head outside. We should go scope the place out. வந்துட்டானுங்கடா. அட்டி வாங்குறதுக்குனே வருவானுங்க. Can I help you? Are you from the Yagami Detective Agency? That's right. ஆமா அதுக்கு என்ன இப்போ? I'm the head of security here. The name's Mashiko. இருந்துட்டு போ. The Vice Minister has instructed me to see you two out. சரி. அதுக்கு இத்தனை பேரா? You
blind or something? We're already leaving. I'm sorry, but I'm gonna have to escort you the rest of the way. ஆனால் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நம்ம ஏதோ ஒன்று திருட்டுத்தனம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. இங்கே கிளம்புற வரைக்கும் அவன் பார்த்துட்டு இருந்துருக்கு சொல்லியிருக்கிறான். நாம் என்ன பண்ணோம், வெளியில் போய் கரேஜ் வழியாக உள்ளே வந்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்துருக்குறோம். அவனுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க. நம்ம வந்துட்டு வேற பிளான் தான் போடணும். வெளியில போயிட்டு நம்ம திரும்ப வந்து எங்க கூட்டு போறானுங்க. ஆஹா சண்டையா? What exactly did Ichinose tell you to do? Make sure you never show your face here again. அப்படியா? பாத்துருமா? நீ அடுத்து வாட்ச்மேனாவே இருக்க முடியாது. That doesn't look like standard issue guard equipment. That's because it's not. This is more of a personal effect. Let me guess. You're off the clock. உன்னை ஒரு 2 செகண்ட்ல தோக்கடிக்கணுமாடா டேய்? நீ 2 செகண்ட்ல தோக்கடிக்கிறேன். நான் ரீச் ஆகுது அவ்வளோன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இரா மருந்து போட்டு வந்து அடிக்கிறேன்டா. அங்கேருந்து ஜாக் டேனியல்ஸ் பிடிப்போம். டேனி டேனியல்ஸ். வா சரக்கு கிட் ஆக்ஷன். யாருக்கும் மது அருந்துதல் உடல்நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் ஃப்ரான்ஸ். ஆடி போடு குத்தே. இதான் மங்கி கிக். ஆடி போடு. ஓய் பின்னால ஒரு பஞ்சு. அப்படியே என்ன ஏதோ பேசுனா வேற ஏதாவது போட்டு போவோம். உங்களா வந்து ஹெவன்லி ஸ்டேக். உமா விசா அப்படின்ட்டு பவர் மாதிரி வரும். போல மசிக்கோ செத்துற பத்தியா உருட்டி. ஓப்பா எங்க அவன் இன்னொருத்தன்? இங்க வாடாய். கண்ணாடியெல்லாம் இருக்கு. நீ ஏன்டா அடிச்சான்? ஹீட் ஆக்ஷன் போட்டுருப்போம்ல குறுக்க இந்த கொசிக்கு வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டான். எச்சலா இருக்கு. அவனை கூட்டே வந்துடக்கூடாது. நான் ஒட்டு துணி. ஓகே இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க போல. ஆமா கரெக்ட். செக்யூரிட்டி மாதிரி உள்ள போறோம்ல. அம்மா கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். பிளான்லாம் போட்டு இப்படி போடலாம் அப்படி போடலான்ட்டு இவனுங்களே வந்து பாய்சன் கிடைச்சாலே பாயாசம் மாதிரி குடிப்போம். பாயாசமே கிடைச்சிருக்கு. அங்க ஃப்ரான்ஸ் உள்ள போனா இன்ஃபில்ட்ரேஷன். என்ன யோசிக்கிறாரு? We'll be fine here for now. Just gotta wait for dawn. விடியல் வர வரைக்கும் எதுக்கு பண்ணோம்? வெயிட் பண்ணோம். Yagami-san, have you decided how you're gonna approach Shono? மூக்கை பிடிப்பது உடல் நலத்திற்கு கீழே We'll just have to விளைவிக்கும். confront him head on. Where we go from there. ஓபிஸ்ல எல்லாம் பண்ணும்போது கீழே போடணும். அந்த மாதிரி You don't want to ஒரு நாள் negotiate with him? ஓபிஸ்ல பண்ணும்போது I doubt we have the time for that. டைரக்ட் ஸ்ட்ரீமிங்னா. After all, this is probably the only chance we'll get to talk to Shono before Ayabe's trial. Guess so, huh? Meaning, we don't have time to waste on negotiation. Gotcha. Speaking of Shono, I actually had an idea. What's that? Well, the murder at the ADDC 3 years ago. The thought is that Shono framed Okubo for that and got away with it, right? Mm-hmm. But you defended Okubo, and won. Wouldn't the cops have started looking for the real killer once they realized Okubo wasn't their guy? I'm sure they did.
But it wasn't long until Okubo killed again. They didn't have much reason to keep searching, I would imagine. Exactly. Everyone pegged him as the murderer. Makes sense, they'd think he's the one responsible for Yakuza too. But don't you think that's kind of convenient? For one person in particular, I mean. Huh? The guy who's doing human experiments at the ADDC. Shono da kondiruppan nee solriya? Your point? Basically, I think he killed Emi Terasawa and pinned the blame on Okubo. Maybe irukkalanda. All he had to lose. Don't you think Shono had a motive? Irukkalam. I guess, but no, you're right. Emi-chan would have been a threat. Could he really do it? How long have you been thinking this? Since you told me what a mess Okubo is now. It was just a feeling. Honestly, I wanted to believe he didn't kill her, but I just couldn't bring myself to do it. Emi-chan was such a good person. I wasn't gonna let it slide, not after what Okubo-kun did to her. But after all this time, it turns out, Shono's the real killer? Nothing's for sure without evidence. This is all just unfounded speculation. But doesn't it make you want to talk to Shono even more? Yeah. I've never been this ready for morning. ஓகே மேபி ஷோனோ கொண்டிருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. தெளிவான விடைகள் இல்லை. என்ன குரூப்பாக போயிட்டுருக்காங்க? ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரைக்கு மூஞ்சியை பாருங்களேன், லெஃப்ட் சைடில் இருக்க மூஞ்சியை வாயில் முட்டை போண்டா அடைச்சி வச்சிருக்க மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மூஞ்சியை பாருங்க லெஃப்ட் சைடில். பொறிக்கடலை வாங்கி சாப்பிடலான்னு இருந்தோம். இன்னும் மண்டையா இதான் தெரியுங்களா, உங்களோட தான் பேச வந்திருக்கோம். Just want to ask you a few questions, Dr. Shono. Well, I don't have anything I can say to you. Apologies. I need you to handle this. I have to go. Where are you going? ஓடிடுவான். This won't take தாலும் long. ஓடிடுறான். Sorry, I can't let you go any further. டேய் முட்டை போண்டாவாயா? என்ன முட்டை போண்டாவாயா? Let's go, Yagami-san. We can't let him get away. It's our only chance. கரெக்ட். தள்ளி விட்டுட்டு போகணுமா? இவங்களாம் அடிக்கணுமா? டேய் டேய் நீங்களா டாக்டர்ஸா என்னடா? டேய் யாரா நீங்களா? இங்க வா. ஒரே அடி எல்லாத்தையும். செக்யூரிட்டிடா, செக்யூரிட்டி வந்துட்டானுங்க. 30 செகண்ட்ஸ் கிட்டோக்கு கால் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இருங்க அப்படின்னா 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளார முடிக்கணும். இருங்க லைஃப் போட்டுக்கிறேன். எங்க ஓப்பா ஃபுல் ஆயிடுச்சுடா. சரக்கு டேனி டேனியல்ஸ். இதுவா. ஐயோ இது வேற ஹீட் ஆக்சன் ரொம்ப நேரம் ஆகுது. இல்லை பாஸ் ஆயிடுச்சு, நல்ல வேலை டைமிங் மேலே பாஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஹீட் ஆக்ஷன்லாம் டைம் ஓடாது போல. போட அப்படி போடு சுத்தி. இதான்டா சொல்லிட்டு அடிக்க ரெடி. ஓகேவா, செவுத்துல அடி அப்படியே மிதி. அப்படியே உன வர பிடிக்கணும் 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளார. 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளார ஏதாவது செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ்லாம் வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன்.
தாங்கடா திரும்பவுமா. ஐயா இவனா? This is Shono. 3 minutes. ஓடு. அப்படியே போடு. சொல்லட்டி சுத்தி அடிப்போம்டா. ஐயோ போச்சு, பவர் போச்சுங்க. கருமண்டா. போடு. கருமா நம்ம தூக்கி மிதி மிதிக்கிறானே. டேய் நீ என்னடா பண்ற? லைஃப் போயிடுச்சு போலங்க. அவன் டயர்ட் ஆயிட்டான் போல. சுஷி சாப்பிடுவோம். டேனியல் டான்ஸ் தான் குடிக்கணும் போல. ஓகேவா? போடா. சாவடிக்கிறானே. வேற பவர் எடுத்துட்டு வரேன்டா. சன் கில்லு, எக்ஸ்பிரஷன் எனர்ஜி, பால். இது பண்ணலாம். போடு. ஓய்யோ மடக்கி பிடிச்சாச்சு. வாடா. நெஞ்சி மேலேயே மிதிச்சு மஞ்சா சோறு எடுத்துருவேன். கேக்கல. Funny that we'd end up here of all places. வாக்குசன் நீ தானே கொன்ன? உண்மையை சொல்லிடு. ஆக்சுவலா ஏடினன் அந்த அல்சைமருக்கான நோய்க்கான இதை வந்துட்டு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவன் தான் சயின்டிஸ்ட். ஆக்சுவலா தியரி வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணவன். ஆக்சிடென்டால இங்க ஒருத்தனை இறந்துட்டான். அது தியரி தான் என்ன ஓடிட்டு இருக்கு. ஹியூமன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கான் இந்த நாய். You sure you want us to go? Huh? I thought you'd be a little more curious about how much of your secret I really know. I don't know what you're talking about. You're the one backing the mole. Isn't that right? Huh? How dare you accuse me of... That's not all I know. Hamura's the middleman. You pretty satisfied with his work? I won't stand for this baseless slander. What proof do you have? You just made a big mistake, Shono-san. Huh? You've been working non-stop on this new drug, right? No way the street slang about a murderer would have reached your ears. You were supposed to ask what the mole is. What is the mole? There's a good boy. நடிக்கிறான்டா. சபாஸ் ராமாப்ல சபாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நடிக்கிறான். It all started 3 years ago, right here in the center. You performed an 89 experiment on Wakusan, அதான். Probably late at night. செத்து போயிட்டான். And when he died, you did the only thing you could. Snuck him out. உண்மையை சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன், பாப்போம். I'm sure Wakusan's death came as a complete shock to you. But you didn't have time to panic. You needed to hide the body fast. So you used the laundry cart to transport it without raising suspicion. You just needed to get it as far away as possible.
Then, just அப்பதான் before 8 ஒக்குபோ a.m., 8 மணிக்கு இவன் வேலை செய்யறவன் லாண்ட்ரி வேலை இவன் மாட்டிக்கிட்டான் இவன் மேல கேஸ் இந்த நாய் ஒரு மெண்டலு பெரிய மெண்டலு பாடியை பார்த்த உடனே போய் எரிச்சு விட்டான் பாடி எங்கே மாலை மேல போய் போலீஸை கால் பண்ணியிருக்க வேண்டியதானே பைத்தியக்காரன் அவன் ஒரு பெரிய மெண்டலு Naturally, they then search for whoever stashed the body there. But you didn't have any other choice, did you? You had to take the risk. And somehow, it paid off. Turned out, Shinpei Okubo had a criminal record and was worried the police would suspect he murdered Waku-san. So, he didn't report it. Instead, choosing to bury the body deep in the Okutama Mountains. You were probably thrilled with Okubo. I mean, it's practically a miracle someone else stepped up and took the blame for you, wouldn't you say? I don't know what you're talking about. But then another miracle happened. One not so convenient for you. Okubo walked. And if he was innocent, that would mean someone else killed Waku-san. They might have even come after you if you didn't do anything. Which is when you sold your soul to the devil. What do you mean by that? Don't play dumb with me. You know all too damn well what I'm talking about. You needed to frame Okubo. And you murdered someone in cold blood to do it. Murder? Who are you accusing me of killing? The person shown who killed to frame Okubo was யாரு வேற யாரு வாக்கு தான் ஏடிடிசி ஹசிக்கி எமி டெரசாவா எமி டெரசாவா நர்ஸ் Emi Terasawa, a co-worker of yours and Okubo's girlfriend. நீதானே கொன்ன உண்மையை சொல்லு You forced your way into their apartment and murdered Emi. According to the autopsy report, she was stabbed at least 15 times. 15 தடவை கொன்றிருக்கடா நீ Did she tell you Okubo-kun had been taking pills to help him sleep at night? Conveniently enough, he didn't wake up while you were murdering his girlfriend. Him smelling like booze was probably your doing too. Let me guess. You injected him with alcohol? That'd raise his BAC no problem. And sure, he could have died if you messed up. That wouldn't have mattered. As long as you could chalk up Emi's murder to a drunk, suicidal Okubo-kun. உண்மையை சொல்ற நீ தானே You பண்ண made sure you could pin the blame on Okubo. You set fire to the whole apartment. What evidence do you have to... Don't worry. I can't prove it yet. But I'm damn near positive I'm on the right track. I can see. உன் கண்ணிலே பயம் தெரியுது அதான் சொல்றது அப்படியே அவரும் சொல்றாரு ஹீரோ கேம் பயங்கரமா இருக்கு ஆக்சுவலா 89 will save countless people, meaning there's no way you're not doing the right thing. Well, I'm sorry to break it to you, Shono, but that's just not true. You know, when someone thinks they're in the right, that's when the real cruelty in people starts to come out. So what do you say, Shono? Are you really right? Just what is going on in here, damn it? Oh, hey. We were just heading out. Why, you... And by the way, so sorry to hear about 89. Maybe you, need a few more humans to test it on? Don't worry. Shono-san here didn't tell us a damn thing. கிட்ட பயப்படுறான் பாத்தீங்களா But hey. But I'm close to you. அப்படி மாட்டேன் கிட்டத்தட்ட கண்டுபிடிச்சேன் பயம் தெரியுது பாருங்க பயம் தெரியுது
இதே மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மஸ்க்கு எலான் மஸ்க் மாட்டேன் எனக்கு 1100 அனிமலை கொண்டு விட்டான் நம்ம குரங்குகளை. குரங்கு மேலே டெஸ்ட் பண்ணி எத்தனையோ குரங்குல ப்ளூ கலர்ஸ்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது வேறு ஹியூமன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேறு, ஹியூமன் ட்ரையல் வேறு. இந்த மண்டைக்குள்ள மூளைக்குள்ள சிப்பு வைக்கிறது என்ன நடக்குமோ தெரியல. Whoops. My foot slipped. How clumsy of me. That hurt, huh? I asked you if it hurt. Hey, இவன் மினிஸ்டர் தானே. I didn't kill her. You have to believe me. Oh, crying's not gonna help you now, kid. Just like it didn't help Emi Terasawa. You still stabbed her in the fucking stomach! Didn't you, you little shit? Look, Okubo. I don't want to go getting your hopes up just yet. But? Just listen. I was gonna say... I believe you. You didn't kill her. I can see that now. அந்த ஷோனாமண்டே தான் பண்ணியிருக்கான் பார்த்துக்கே. I'm gonna avenge Emi-chan. And I swear I'm gonna get you out of here. I promise. Sorry, I should have said that to you. 3 வருஷம் செய்யாத கொலைக்கு வந்துட்டு உள்ள இருந்திருக்கான். What was I doing? These 3 years, I didn't do a damn thing to help you. So, will you give me another chance? Of course I will. Of course. Thank you so much. Previously. 3 years ago, a dementia patient at the ADDC was murdered. Even now, Shinpei Okubo, the man convicted of the crime, pleads innocence. But Yagami's theory that this chain of events was set in motion by human experimentation for AD9 unveils the true culprit behind Emi Terasawa's death. சம்மிங் த வாட்டர். எப்போடா 10வது சாப்டருக்கு இப்போ தாங்க வந்திருக்கேன். இன்னும் 3 சாப்டர் இருக்குது, 4 சாப்டர் இருக்குது. இதோட சேர்த்துனா 5. 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I'm gonna go discuss a few things with Ayabe-san. Yagami joining you? No, I'm going alone. Yagami-san, well, he may be keeping his distance for a while. He thinks the mole might target him, so he doesn't want to get us involved. You should watch your back too, Genda-sensei. Yeah, been a while since he's been this distant. Knowing Yagami-san, he'll want to solve every single incident related to AD9. And if he does, maybe he can prove that Ayabe-san and Okubo-kun are innocent. Clearing Shinpei Okubo's name this late on? Yagami'd be a damn hero. I think he might enjoy that. Yeah, hero is hardly a big enough word. A legend is more like it.
Don't get ahead of yourself, kid. இப்போ எங்க இருக்கோம்? The bugs in the Matsugane office are still working, just like I said they'd be. Good. Can you hear anything? Just small talk. Sounds like there are a ton of people in there. Hamura too? Doubt it. Everyone be on edge with him in the house. No chance of small talk. But Hamura is still gonna get in touch with them, right? Maybe. What do you mean, maybe? You're the one who said he'd be calling him. You don't gotta lose your shit over it. Where the hell is he? Guess all we can do now is sit here and wait till somebody spills the beans. Can you at least put that shit out? You're stinking up the whole van. Fair enough. Oops, bad habit. Sorry, but you're just gonna have to deal. Anyway, you're serious about capturing Hamura, yeah? Yeah. He's our only chance of finding the mole. We don't get Hamura, we lose. Ayabe and Okubo are done for. I'm hearing you, but sitting crammed in this damn car ain't gonna help us nab him. Luckily, I have just the thing. We'll spy on them from the sky. Uh-huh. எது மட்சுகானே ஆபீஸு? கருமண்டா, மேப்பே தெரியல எனக்கு. மட்சுகானே ஆபீஸ் இதானே? மட்சுகானே ஆபீஸ். Suspicious. Is that Higashi? Yup. Guy really thinks he's hot shit, huh? Guess he's moving up in the world. Maybe with Hamura gone, he's been able to relax a little. He's leaving. ஆக்சுவலாக ஆனால் எனக்கு பாசிபிளே இல்லை ட்ரோனை விட்டு பார்க்குறதெல்லாம். ஏன்னா சவுண்டு பயங்கரமாக கேட்குங்க. ட்ரோனு சவுண்டு சவுண்டு கேட்கும், பயங்கரமாக சவுண்டு கேட்கும் ட்ரோனோட சவுண்ட்லாம். ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துருவாங்க. வேவ்லாம் பார்க்கவே முடியாது ட்ரோனை விட்டுலாம். So what? I'm stuck here by myself? I'll switch with you later. Promise. ஓகே, பின்தொடரணுமா?
வேணா பார்க்குறான். டேய் போங்கடா. இருங்க, ஆக்சுவலாக வாங்க முடியாத ஸ்கில்லு. சே, இவன் என்ன செவுத்துல முட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான்? பக்கு போலையே. கர்மண்டா. எப்படி பாக்குறது? சீக்கிரம் போங்கடா டே. போச்சு 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 போச்சு. Damn it. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வருமா என்ன? பாடா நல்ல இங்கே இருந்து தான் வருது. கைட்ட உட்காணும். அவன் கால் அகட்டி அகட்டி போயிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். எப்படி போறது? அதான் நிக்கிறான். ஓகே, டார்கெட் அங்கே தான் நிற்கிறான். சரி, என்ன பண்ணலாம்? பார்க்குறானே, வரும்போது ஓடிடலாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. கில்மா ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு இருக்கான். நம்ம கண்ணே சௌக்கியமா? Hey, Talk. You sure we can be out like this? Good point.
Shono could be sending his assassin after us as we speak. We could get attacked at any time. Thought so. இந்த புதர்ல ஒளிஞ்சிருக்குது உனக்கு தெரியல அப்படிதானே? அவனுங்க காலாட்ட அகட்டி நடக்கிறானுங்க நம்ம கட்டி வந்த மாதிரி. ஒருத்தன் போயிட்டான், இன்னும் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். Wait. பார்க்கறான்டா. எங்க அவன் கைட்டோ பின்னால தானே வந்துட்டு இருந்தான், காணோம். கட்சீன்ல மட்டும் வருவானோ ஒருவேளை. ஓகே, நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஃபாலோ பண்ணுவோம். பாப்பானா என்னன்னு தெரியல. யாரா பாக்குறது? யாரா பாக்குறீங்க? ஒருத்தன் பாக்குறான், எவன் தான் பாக்குறான் தெரியல. Where the hell's Higashi going? No clue, but he's alone now. We could just walk up to him and ask. You really think he's gonna listen to us? Haven't talked to him since our fight at that restaurant. Worst thing that happens is he says no. Guess you got a point there. All right, let's give it a shot. பேசிதான் பாப்போமே. கேசி மச்சி அப்புறம் பல நாளாச்சு பார்த்து ஓடுறான். He's bolting. Why? Yeah. Okay, Chesa. Hold up. ஜம்ப். இன்னும் தூக்கிலாம் இருக்கிறான். பேச அவன் தான் தூக்கி இருக்கிறான். என்னமோ வந்து பிடிக்கிறான்டா அவனே. ஜம்பு நம்மடி போய் ஹாயா ஹாய் ப்ரோ. ஓடி பிடிச்சோம்ல, முட்டு சந்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல தான் யாரும் பக் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. நாம பேசலாம் அப்படிமா போல. Done running? I wasn't running away.
Not from you, anyway. Huh? I just couldn't let the family see us talk. நான் சொன்னேன்ல அப்பவே, அதான் யாரும் இங்கதான் பார்க்க மாட்டானுங்க அப்படின்னு. So then you'll hear us out? கைட்டோ என்ன வயசாயிருச்சா? You fucking... He's not gonna run anymore. Just take it easy, Kaito-san. Okay, look. Captain Hamura is throwing everything he's got into catching the two of you. Whole family's got orders to let him know if you ever cross our path. Meaning, if you called him now, he'd come straight to us. And then what, huh? He wants you dead. You know that, right? Just tell me where he is. Nobody's told me. Honest. Listen, I'm not gonna rat about seeing you here. But if I were you, I'd consider getting out of town real fast. எதுக்கு போகணும்? Matsugani-san would agree with me too. You know, that wasn't as bad as I was expecting. Should we take him up on that offer? Skip town, wait till it all blows over? Don't be ridiculous. Just joking. Anyway, sounds like Hamura's got men looking for us, and they're out for blood. So what? What do you mean, so what? If they want to find us so bad, let them find us. Anyone who comes our way is in for a world of hurt. And once we capture him, we can force him to tell us where Hamura is. How are you so confident? They might kill us before we get a chance to fight. Maybe even gouge our eyes out. Then what? You want to just sit in the car with Sugiura in the non-smoking section? Yeah, it doesn't sound so good either. Damn right it doesn't. Now go walk around a bit. I'll be watching from behind. If you say so. Oh, and try and make yourself look like an easy target. How exactly am I gonna do that? Beats me. I'm sure you could think of something. Yo, Talk. Can you hear me? Yep. Just go wherever and try to look vulnerable. Okay. I've got your back. ஓகே அப்படின்னா சண்டை பம்பு செய்யுங்கிறான் வாலண்டியராக போய். ஓகே மெயினாக இதோடய சேர்ந்து முடிச்சுக்கலாம். ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன இருக்குது? எங்கப்போ பயங்கரமாக அடிபட்டுரும் போல். ஸ்கில்ஸ் 6000 தான் இருக்குது. ஓகே ஓகே எனக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை. மோஸ்ட்லி எல்லாமே வாங்கிட்டேன். இருக்கிறதெல்லாம் நான் தனியாக தான் அன்லாக் பண்ணணும். இதெல்லாம் வேறு ஏதாவது சைடு மிஷன் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக முடிக்கணும். அப்போ தான் அன்லாக் பண்ண முடியும். ஓகே அப்படின்னா இதோடய முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். இன்னும் எத்தனை சாப்டர் இருக்குது? இன்னும் 1, 2, 11, 12, 13, 14 இன்னும் 4 சாப்டர் இருக்குது. இது 10வது சாப்டரு. இதில் இதுவும் ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னா 5 சாப்டர் இருக்குது நான் கிட்டத்தட்ட முடிக்கிறது. பார்ட் 14 வந்துட்டு இன்னும் 5 சாப்டர் இருக்குது. ஓகே இதோட முடிச்சுக்கலாம். டாடா பை பாய். நாளைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்ட் 15 சந்திப்போம்.